Yeah, hi Hemant garu. Good morning. Permissions given Krishna. Yeah, okay. Hi Krishna garu. Good morning అండి. హాయ్ అండి. మార్నింగ్. Sorry, good evening. Good night. ఏదో గుడ్ నైట్ అవుతుంది మాకు. ఇంకా వీళ్ళు జాయిన్ అవ్వలేదు. అవుతారా? ఇది మీరు ఎక్కడ ఉంటారండి? హైదరాబాద్ లో ఉంటారా? యా. స్టార్ట్ చేద్దామా? ఇంకొకరు జాయిన్ అవ్వలేదు కదా. 2 minutes Krishna. ఓకే.
స్టార్ట్ చేద్దాం. Yes, Jed. Screen visible. Yes, it is visible. Yeah. So continuation. Yesterday, this is our dashboard, right? So EC2 dashboard. I would like to create a server first. So instances, మనకి running instances చూపిస్తుంది. Instances, the complete count of instances చూపిస్తుంది. Okay. Only we will focus on right now here. Only instances first. Then later we'll go every option. Okay. And one more option, key pairs. Okay. ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ నీడెడ్ ఫస్ట్? For example, this is my server. Basically, to run this or to access this, what prerequisites I must see, I must look at. అంటే the first one, IP address. Okay. Second one, protocol. Third one, security group. Okay. Fourth one, ping. సో బేసిక్ ప్రీరిక్వసైట్స్, బేసిక్ థింగ్స్. ఒక సర్వర్ అంటే మనకు గుర్తు రావాల్సిన ఇవి అంతే. సో బ్లైండ్గా గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ సర్వర్ అండ్ I have installed one operating system. It could be any operating system. I would like to identify this server. How can I identify this? Any guess? What is the question? I have created this server, okay, and Okay. I would like to identify this server. With username or server name? Server host name. Okay, so I will give it as host name like Abhi. Is it going to understand that server? This is my name, Abhi. No, IP address for that region. Yep, Abhi can be, it's not a unique. Abhi is not a unique, right? Many people will give the same name. What will be the unique identification? IP address. MAC IP address. address. IP address. So in this IP address, we have two types. One is IPv4. Another one is IPv6. Right? IPv4 ఎలా ఉంటుందంటే 192.168.1.1.12. సో IPv6 ఎలా ఉంటుందంటే 11:2G or 2AF:00 ఇలా ఉంటుంది.
Okay, this is 128 bit and this is 48 bit. IPv6 is completely with colon sign numeric alphabetic. But coming to IPv4, it's completely a numeric and with So 4 octets. IPv4 is 32-bit, right? Sorry, come again. IPv4 is 32-bit, right? Right. 32 bit and this is, I think, no, I think 48 bit. Let's search 4 it's 32. IPv4. 8816, 8816, 32. 4 it's 32. 32 bits. 4 bytes, 32 bits. Yeah, 4 into 8, 32. Yeah. It's 64. As I said, 64, right? Double. So this is 64 and this is 32 bit. So in this IPv4 is completely numeric మనకి అండ్ దీంట్లో క్లాసెస్ ఉంటాయి. IPv6 లో కూడా క్లాసెస్. ఓకే, ద యూజ్ ఆఫ్ IPv4 అండ్ IPv6 యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు ఎన్హాన్సింగ్ నెట్ మాస్క్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎన్హాన్సింగ్ నెట్ మాస్క్ ఏంటంటే ఐల్ టెల్ యూ. IPv4 అనుకోండి ఫస్ట్. IPv4 క్రియేట్ చేసినప్పుడు 4 ఆక్టేట్స్ ద్వారా క్రియేట్ చేశారు. 1, 2, 3, 4. There will be 3 dots and 4 octets. Okay. So in this, they have created like class A, class B, class C, and class D, class E, and class F. So A, okay, no F. These two are for R&D. And class A, class B, class C, right now we are using. ఈ IPv4లో 2 types of IP addresses ఉన్నాయి. One is private, another one is public. Okay, private and public. సో ఈ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ ని క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి రేంజ్ లో డివైడ్ చేశారు. అండ్ కమింగ్ టు క్లాస్ డి అండ్ క్లాస్ ఈ, వి వోంట్ యూజ్ దెమ్. డి అండ్ ఈస్ ఫర్ ది R&D, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, నెట్వర్కింగ్ కాంపోనెంట్స్ ని, నెట్వర్క్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ని, ఓకే, అండ్ ఇంటర్నెట్ ని ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి ఈ R&D IP అడ్రసెస్ ని వాడతారు. సో ఫ్రమ్ వేర్? ఎప్నిక్. Asia continent is completely looks and register the IP address from the ethnic only. మనకు WHO ఎలా ఉంది అండ్ CNCF ఎలా ఉంది క్లౌడ్ నేటివ్ సర్వీసెస్ కి, సో అలానే IP అడ్రస్ అండ్ ఇంటర్నెట్ నెట్వర్కింగ్ పార్ట్ ఇస్ బై ఎప్నిక్. ఓకే, ఎప్నిక్ దగ్గర అందరు రిపోర్ట్ చేస్తారు. ఎప్నిక్ నుంచి పర్మిషన్స్ ఉండాలి. ఎప్నిక్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ నెట్వర్క్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్. క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి ఉంది కదా. సో ఈ క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి రేంజెస్ ఏంటి? లెట్స్ లుక్.
class A, class B, class C. Here also class A, class B, class C. The difference is private IP address are free of use. Wherever you want, you can use it. No cost. But public IP address, we have to buy it. మనం కొనుక్కోవాలి. ఎక్కడి నుంచి? సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ నుంచి కొనుక్కోవాలి యాక్చువల్లీ. ఓకే. సో ప్రైవేట్ IP addresses can be used in your local area. Okay. Local area means LAN. Class A is starting from 10. ఓకే. ఫస్ట్ IP అడ్రస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 000 4 octets. Later it's ending with 9, 255, 255, 255. Okay. And తర్వాత 11, 0200 up to 126, 255, 255, 255. So 1 to 126. 1 to 126. ఈ మధ్యలో 10 సిరీస్ మిస్ అయింది. సో 10 సిరీస్ ని ప్రైవేట్ ఐపీగా కన్సిడర్ చేశారు. సో 10 సిరీస్ క్లాస్ ఏ 10 0.0.0 to 10 255 255 255. Okay. 0 is the entry point, 255 is the exit point. We call it as broadcast as well. Okay. 0 is the entry and 255 is exit. So 0 to 255. So in between 254 IP addresses will be there. 0 to 255. So in between 254 IP addresses will be there. ఇప్పుడు క్లాస్ ఏ రేంజ్ ఎక్కడి వరకు ఉంది? 10 to 10, ఓన్లీ 10 సిరీస్. ఓకే. అండ్ ఓన్లీ 10 సిరీస్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ లో పెడితే మనకి 11 సిరీస్ నుంచి 126 సిరీస్ వరకు పబ్లిక్ ఐపీ ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ సిరీస్ అబ్జర్వ్ చేయండి. 126 తర్వాత 128 స్టార్ట్ అయింది. ఓకే. అండ్ 128 0.0.0 to 172 15, 255, 255. After 15, 172 32 it is starting again. So in between 16 to 31 is missed, the series. So that series is here in private. 16 to 31. 16 to 31 అనేది ఓన్లీ ప్రైవేట్ రేంజ్ లో ఉంటుంది. సో మిగతాదంతా పబ్లికే. అండ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 126 తర్వాత 128 ఉంది. సో 127 series is missed. Loopback Yes. 127. 127 is the loopback IP address, which is local host. We also call it as LAN port IP address also. Okay, మనకి ఇంటర్నెట్ ఎలా వస్తుంది ల్యాప్టాప్ కి? బికాస్ ఆఫ్ 127. సో 127 IP అడ్రస్ ని కంప్లీట్ గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ వెండర్స్ కి ఇచ్చేసారు. ఓకే. సో దే యూజ్ 127 on 127 0.0.01 is the gateway. Okay. Coming to up to 191. Okay. After 191, 192 is starting up to 167. And the next one is starting with the 169 and ending with the 223. Okay. If you see, only 168 series is the private IP address range. ఒక్క IP అడ్రస్ పబ్లిక్ లో ఉన్నా సరే మనం కొనుక్కోవాలి. దీంట్లో ఏ IP అడ్రస్ అయినా సరే ఫ్రీగా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడెక్కడ వాడతాం? I'm able to see this DNS because of the public IP address. We are able to connect on the Zoom because of the public IP address. We are able to see Netflix because of the public IP address. The things which are you're accessing on the internet is because of public IP address. The network communication which is happening inside your LAN, that is from the private IP address.
సో 2 టర్మ్స్ ఉంటాయి. దీన్ని నేను ఇంట్రానెట్ అంటాను, విచ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ప్రైవేట్. దీన్ని నేను ఇంటర్నెట్ అంటాను. ఓకే, మీ ఆర్గనైజేషన్లో కూడా ఇలానే. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ అ ప్రాజెక్ట్, ద ప్రాజెక్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దేర్, రైట్? The infrastructure is completely a intranet. Okay, and the public one is internet. There should be intranet applications and there will be internet applications. మీరు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ మీకు రేపు లీవ్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు. సో ఏం చేస్తారు? మీరు మాన్యువల్గా లెటర్ రాయారు కదా, వాళ్ళకు వెబ్సైట్ ఉంటుంది ఎల్ఎంఎస్. ఆ వెబ్సైట్లో వెళ్ళి మీరు లీవ్ అప్లై చేస్తారు. ఆ వెబ్సైట్ని అప్లికేషన్ అంటారు, వెబ్ అప్లికేషన్. సో ఆ వెబ్ అప్లికేషన్ మీ కంపెనీలోనే ఉంటుంది, అంటే నీ ఆర్గనైజేషన్లోనే వర్క్ అవుతుంది, బయట ఎక్కడ వర్క్ అవ్వదు. ఎందుకంటే నువ్వు ఆ గ్రూప్లో యాడ్ అయి ఉన్నావు కాబట్టి. అప్పుడు అది ఇంట్రానెట్ అప్లికేషన్ అది. ఓకే, ఇంటర్నెట్ కాదు. ఇంటర్నెట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ద యూజర్స్, ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్ ఆర్ యాక్సెసింగ్ ఇట్, ద డాట్ కామ్స్, డాట్ నెట్, డాట్ ఓఆర్జీస్. ఓకే, నౌ give me a minute. Come in. Yeah, give me a minute. Sorry guys. Yeah, so this is IP address, and this IP address, how a machine can understand what machine language ఉంటుంది కదా, machine language, binary language. Machine can only understand the machine language. So we are giving this address to a machine, then how come it is understanding the IP address? Okay, this IP address can be convertible into the assemble language. So open a IP calculator and just search here one IP address with some net mask. Whenever you calculate it, this number is going to convert as the binary. So that's how the machine is understanding this IP address. Okay, and is also can be able to define in the class this calculator, and also it is clearly telling the private internet. Okay, okay, ఇప్పుడు నెట్ మాస్క్ గురించి చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 192.168.1.0. So the last one is 192.168.1.255. As the binary language is defined, it can only up to 255, not more than that. Okay, up to means ఇక్కడ 0 నుంచి 255 వరకే నేను ఈ సిరీస్ని రాస్తున్నాను. సో మీన్స్ దీన్ని యూజ్ చేసి నేను 254 IP అడ్రసెస్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇండియాలో కానీ యూఎస్లో కానీ ఒక 10 డిజిట్ ఫోన్ నంబర్సే అసలు ఇప్పుడు సరిపోవట్లేదు. స్టార్టింగ్లో ఇండియాలో యాక్చువల్గా 9 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేది, దాని తర్వాత 8, దాని తర్వాత 7, ఇప్పుడు 6 నడుస్తుంది. సో సేమ్ ప్యాటర్న్, 10 numbers ఉన్న ఒక నంబరే సరిపోవట్లేదు. హౌ కమ్ దిస్ IP అడ్రసెస్ ఆర్ ఎనఫ్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్, రైట్?
సో ఈ 4 octet IP అడ్రస్ ఎలా సరిపోతున్నాయి ఇంటర్నెట్లో అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది నెట్ మాస్క్. ఓకే, నెట్ మాస్క్. లెట్ మీ టెల్ యూ అబౌట్ ది నెట్ మాస్క్ యాజ్ వెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది కేక్ అనుకోండి. మీ బర్త్డే పార్టీ ఉంది, అందరూ వచ్చారు. సో మీరు ఏం చేస్తారు, ఈ కేక్ని ఒక కేక్ని ఒక పర్సన్కి ఇచ్చారు కదా. సో వాట్ యుల్ డూ, యుల్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ పీసెస్. రైట్, ఇక్కడ నాకు ఎన్ని పీసెస్ అయ్యాయి, 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే, 8 పీసెస్ అయ్యాయి. ఓకే, సో ఈ 8 పీసెస్ని నేను 8 పీపుల్స్కి ఇచ్చేస్తాను. వాట్ ఈస్ ద కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ దిస్ కేక్ అని అంటే, లెట్స్ టేక్ దిస్ 192 ఓన్లీ. 192 168 1.0, and I'm telling this /24 /24. ఈ /24 అనేది సైజ్ ఆఫ్ ది కేక్. ఓకే, and this 192 168 is the cake. Now when I define the size of the cake, if I increase, I could also make more pieces in it, right? చేయొచ్చా లేదా? Yes. Yes. నేను ఈ సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే నేను ఇంకా పీసెస్ని ఎక్కువ కట్ చేయొచ్చు కదా ఈ కేక్లో, రైట్? సో అలానే ఈ ఐపీ పూల్కి నేను ఒక స్లాష్ అని ఒక సైజ్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ సైజ్లో నాకు 8 పీసెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఓకే, మరి ఈ పూల్లో నాకు ఎన్ని ఐపీ అడ్రసెస్ ఉంటాయి అంటే 254 ఐపీ అడ్రసెస్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ 26, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, there might be a 50 IP addresses example. If I increase 28, there will be only 12 IP address available. సో ఈ సైజుని బట్టి నాకు ఎన్ని ఐపీ అడ్రసెస్ ఉంటాయో నేను డిఫైన్ చేయగలను. ఓకే, ఈ సైజ్ని బట్టి నేను ఇక్కడ ఎన్ని పీసెస్ ఉంటాయనేది డిఫైన్ చేయగలను. లెట్స్ సి 192 168 1.0 అనే ఒక పూల్ని నేను /24 ద్వారా డిఫైన్ చేస్తున్నా. /24 ఈజ్ ఏ సైజ్. క్యాలిక్యులేట్ అయిపోయింది. ఏమంటుంది, అడ్రస్ ద ఫస్ట్ వన్ 1.0. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ నెట్ మాస్క్. /24 it is showing 255 255 255.0. okay, coming down, it's telling that the minimum IP address you can use from 1.1 and the maximum IP address, the last one, is 254. Okay, and it is telling that hosts and net. Host అంటే ఏంటి? Server. సర్వర్. ఒక్క సింగిల్ అంటే నాకు ఇక్కడ 254 ఐపీ అడ్రసెస్ ఉన్నాయి. సో ఐ కెన్ క్రియేట్ 254 సర్వర్స్ ఇన్ దిస్ పూల్ విత్ సింగిల్ ఐపీ అడ్రస్. సో మనం ఒక సర్వర్ని ఐపీ అడ్రస్ దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం కదా. సో ఒక సర్వర్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ నేను అలొకేట్ చేయొచ్చు. సో మీన్స్ 254 ఐ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. ఈ సైజ్ మ్యాటర్కి వచ్చేసరికి it starts from the /8, highest one. Okay, and the lowest one is /32. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే the number increase, the size of host decrease. If the number is less, means decrease,
the size of host is increase. Let me tell you. నేను ఇప్పుడు 26 ఇస్తా. క్యాలిక్యులేట్. 62 అయినాయి. 28 ఇస్తా. 14 అయినాయి. లాస్ట్ ఏంటంటే 32. ఓన్లీ సింగిల్ ఐపీ అడ్రస్. ఓన్లీ 1.1 we can use it. ఇప్పుడు నేను /8 ఇస్తా. ఇట్స్ అరౌండ్ 1 crore. /8 ఇస్తే నేను ఇన్ని సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకోగలను. సో దట్స్ హౌ ద నెట్వర్క్ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్. Network is configuring with the IP address. Whatever now network is running because of the IP address only. Okay, IP address లేకుండా ఏ నెట్వర్క్ కాన్ఫిగర్ అవ్వదు. ఓకే, సో /8 నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు /32 ఇస్తా. ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు వర్క్? నో, ఇట్స్ టెల్ దట్ ఇల్లీగల్ వాల్యూ ఆఫ్ నెట్ మాస్క్ because the binary is not defined above that. The binary is only limited to be 32. Means the bit is not calculated, right? The bit and byte. If you know good about binary languages, we must understand, but no need of this, learning about these things and all. We should know about what is the IP address, identify the IP address by looking at it private or public. That's it. I think మీకు ఇప్పుడు ప్రైవేట్ కి పబ్లిక్ కి అర్థమైందా చేంజ్, అంటే డిఫరెన్స్ ఏందనేది? Yes, understood. ఇంకోటి ప్రోటోకాల్స్, సెకండ్ ప్రీరిక్విజైట్స్. ప్రతి ప్రోటోకాల్ కి ఒక పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఐపీ అడ్రస్ లాగా. సర్వర్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ద నేమ్. సర్వర్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ బైనరీ. ద బైనరీ కెన్ నంబర్ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ద బైనరీ. దట్స్ వై ప్రతి దానికి నంబర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు www.netflix.com కొడుతున్నా. సో అది నేను సర్చ్ చేసేటప్పుడు నాకు అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇట్స్ డిఫైన్డ్ ఆన్ సమ్ ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్ నేను ప్రోటోకాల్ అంట. ఆ ప్రోటోకాల్ వచ్చేసి DNS which is equal to 53. ఇలా ఇప్పుడు నేను SSH సర్వర్కి కనెక్ట్ అవ్వాలని, సారీ లైనక్స్ సర్వర్కి కనెక్ట్ అవ్వాలని, SSH is equal to 22. ఇప్పుడు నేను HTTPS సంథింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. HTTPS is equal to 80. HTTPS is equal to 443. Okay, I would like to send you a Gmail. SMTP 23, 25. 23. 23 is IMAP and POP. Okay. You know, in mailing system there is two protocols, IMAP and POP. Okay, SMTP is the universal port which the TCP connections goes on. Okay, in the same way I do have FTP which is 21. Like ప్రతి ఒక్క ప్రోటోకాల్ కి ఒక పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఓకే, కెన్ బి RTP ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ప్రతిదానికి ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. ఈ ప్రోటోకాల్ మీదనే యాక్షన్ డిపెండ్ అయి ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను జీమెయిల్ చేస్తున్నా. సో జీమెయిల్ ఈజ్ ఆన్ సమ్ యాక్షన్ డిఫైన్డ్. ఓకే, దానికి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ జరగాలి. సో TCP అక్నాలెడ్జ్మెంట్ జరగాలి. సో ఇట్స్ అన్ డిఫరెంట్ పర్పస్. ద అప్లికేషన్ ఇస్ డెవలప్డ్. ఓకే, SMTP. Okay, simple. And HTTP for to do hypertext, and HTTPS with more security. SSH secure shell. I do also have telnet.
HTTP and HTTPS. HTTP is not secure. Same like Telnet also not secure. HTTPS is more secure. Same like SSH is more secure. ప్రతి లైనక్స్ సర్వర్ కి ఇఫ్ మనం కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే SSH పోర్ట్ ద్వారానే కనెక్ట్ అవుతాం. ఓకే, ఇన్ మై సర్వర్ I deployed this application. This application, if it is a web application, then it has to follow 443 or 80. In this application, if you are trying to log in with a username password by signing up your Gmail ID, then in this application they will integrate 25 port number. Okay, and the same way, if you are transferring your ID proof something inside this application or uploading your image videos, then it should follow FTP or SFTP. సో ఇలా ఒక అప్లికేషన్కి సంబంధించిన యాక్షన్స్ చాలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి వెళ్ళి వీడియో అప్లోడ్ కొడుతున్నాను, వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అప్లోడ్ FTP. లేదు ఇప్పుడు నేను ఏదో గవర్నమెంట్ సైట్లో వెళ్ళి ఒక ఐడి ప్రూఫ్ అప్లోడ్ చేస్తా, వాట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు వర్క్ FTP. లేదు జీమెయిల్ నాకు వన్ టైం పాస్వర్డ్ వస్తుంది, హౌ ఇట్ ఈస్ వర్క్స్ జీమెయిల్ SMTP. సో ఇలా సో ప్రతిదానికి ఒక యాక్షన్ డిఫైన్ అయి ఉండడం వల్ల ఆ ప్రోటోకాల్ పోర్ట్ నెంబర్ విల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, ఒక సర్వర్లో అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. నౌ ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు. లెట్స్ గో టు ది ఇన్స్టాన్సెస్. I already have some stopped instances. I would like to create a new instance, launch an instance. నేను ఎప్పుడైతే లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్ అంటున్నానో I was trying to create a compute engine or a compute mission. Okay, first mission. ఇప్పుడు ఈ మిషన్లోకి నేను ఏ మిషన్ అంటే మీన్స్ ఈ సర్వర్లోకి ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని బూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనేది నా ఆప్షన్, ఇది నా చాయిస్. ఓకే, లెట్ మీ బ్రౌజ్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ AMIs, అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్. ఓకే, ఈ కంప్యూట్ సర్వర్లో నేను ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని ఇన్సర్ట్ చేసి బూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. AWS లినక్స్ ఉంది, మ్యాక్ ఉంది, మ్యాక్లో డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి, రెడ్ హ్యాట్ ఉంది, లైనక్స్లో ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి, యుబంటు, డేబియన్, విండోస్ ఉంది, విండోస్లో ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ యువర్ విష్, ఇట్స్ యువర్ కాల్. ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నువ్వు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నావు అనేది. ఓకే ఓకే, ఈ కంప్యూట్ ఇంజిన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా, నేను ఒక స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నా, దానికి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏవి వర్క్ అవ్వవు. నా దగ్గర మంచి టాలెంట్ ఉంది. ఐ కెన్ ఆల్సో డెవలప్ ఎ న్యూ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైక్ ఎ ఖాళీ OS ఆర్ ప్యారెట్ OS. అలాంటి కొత్త కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, చేశాను. దట్ ఈస్ వర్కింగ్ వెల్ టు మీ. సో నా అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్ ఏ మార్కెట్ లైక్ రెడ్ హ్యాట్. అప్పుడు నేను ఎక్కడ సెల్ చేయాలి నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని అంటే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే AWS మార్కెట్ ప్లేస్ AMIs ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే వీళ్ళందరూ చూడండి, ఫార్టిగేట్, పాలో ఆల్టో, సోఫోస్, సూసే, CS, ఓపెన్ VPN. ఇది ఇప్పుడు ఎంటర్ప్రైజ్ VPN ఇప్పుడు చాలా మంది వాడుతున్నారు. రెడ్ హ్యాట్, సెంటోఎస్, CIS వాళ్ళ వాళ్ళ బ్రాండ్ సెల్ చేసుకోవడానికి ఈ మార్కెట్ ప్లేస్లోకి వచ్చి ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసి ప్రమోట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, మార్కెట్ ప్లేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 9143 ఉన్నాయి.
Okay. ఇవి కమ్యూనిటీ AMIs. ఓకే. సో ఈ కమ్యూనిటీ AMIs ఏంటంటే ఇన్సైడ్ దిస్ AWS developers who developed these things. ఓకే. కామన్లీ యూజ్డ్ AMIs కొన్ని ఇందులోంచి ఉంటాయి, కొన్ని ఇందులోంచి ఉంటాయి. ఇట్స్ జస్ట్ క్విక్ స్టార్ట్. లైక్ మన ల్యాప్టాప్లో క్విక్ స్టార్ట్ అని లెఫ్ట్లో ఉంటుంది కదా ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్లో, అలా. I can go with any of the operating system. Okay. So I'm going to select the Amazon Linux first. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే. దీన్ని ఇమేజ్ అంటుంది. ఓకే. ఇమేజ్ అంటే మన జేపీజీ పిఎన్జీ ఇమేజెస్ కాదు, ఇస్ బైనరీ ఇమేజెస్. ఓకే. ఇన్స్టాన్స్ టైప్ మన ల్యాప్టాప్కి ఎలా అయితే 8 GB ర్యామ్, 1 TB హెచ్ఎస్డి ఎస్ఎస్డి ఎలా ఉంటాయో సర్వర్కి కూడా అలానే ఉంటుంది. ఓకే. ర్యామ్ is nothing but CPU. Memory is nothing but HDD, SSD. ఓకే. ఇక్కడ నాకు AWS వాడు టైప్స్ని డిఫైన్ చేశాడు. ఓకే. కంపేర్ టైప్స్. T1 మైక్రో అంటే 1 CPU వర్చువల్ CPU and 0.612 మెమొరీ. నెట్వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి వెరీ లో. అంటే ఒక కనెక్షన్ సర్వర్లోకి వచ్చి బయటకు వెళ్ళేదాన్ని IOPS అంటాం. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్. ఓకే. IOPS performance is very low. Okay. And T2.nano is 1 CPU 0.5. T2.micro 1 CPU 1 memory. T2 small 2, low to moderate. అలా 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 కెపాసిటీ అనేది పెంచుతున్నాడు by defining the families. Okay. Let's go with the T2.micro just for a demo purpose. There is a one more option called key pair. Any idea about it? Key pair ante To log in, keys Okay. will be downloaded. You can use this key pair to secure your Okay, connect. password. For instance, ensure that you have access to select key pairs before you launch an instance. అండ్ ఆ డెఫినేషన్ చదివావు కదా, దాన్ని బట్టి ఏం అర్థమైంది? To log in server, we will have keys. ఓకే. By selecting It is the for security keys, purpose. అర్థం కాలేదు. సో ఒక్కరు మాట్లాడరా? to instance. Like a password. It is for security purpose. It will generate key. We have to mention this key while doing SSH or something like that. యా, దిస్ ఇస్ మై సర్వర్. సరే, దానికన్నా ముందు ఇంకోటి ఏం చెప్తానంటే, మీరు ప్రజెంట్ మీ హోమ్లో ఉన్నారు, బయటకు వెళ్తున్నారు మీరు. వాట్ యుల్ డూ? యుల్ లాక్ యువర్ రూమ్ బై ఎ కీ, రైట్? సో ఆ లాక్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కీని కూడా క్రియేట్ చేస్తారు కదా, సపరేట్గా ఏం చేయరు కదా. సో వెన్ క్రియేటింగ్ ఏ లాక్ you will create a key. With that help of key only you will able to open your home lock. Same way నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఈ సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా, రైట్? సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. సర్వర్ని నేను క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నేను కీని కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ లాక్. ఓకే. సో దీన్ని కీ అనే అంటున్నా, లాక్ అనట్లేదు. దీన్ని కాపీ కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నా. కాపీ. ఇక్కడ నాకు 2 ఐడెంటికల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, సో అందుకే నేను పేర్ అంటున్నా. సో ఈ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, పేర్ అండ్ పియర్. విల్ టాక్ అబౌట్ పియర్ యాజ్ వెల్ ఇన్ కమింగ్ క్లాసెస్. పేర్, 2 ఐడెంటికల్ థింగ్స్ ఒక దగ్గర నేను క్రియేట్ చేసిన కాబట్టి పేర్ అంటున్నా. సో కీ పేర్.
ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ కీని క్రియేట్ చేస్తున్నా, సర్వర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సో ఏం చెప్తుంది అంటే సర్వర్, హే యు ఆర్ క్రియేటింగ్ మీ రైట్, ఓకే, బట్ టు యాక్సెస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ మై కాపీ. ఓకే, అప్పుడు మనకు డౌన్లోడ్ చేసుకోమంటుంది. ఈ డౌన్లోడ్ ఎక్స్టెన్షన్ టూ టైప్స్, .pem, .ppk. సో పీపీకే అనేది ఎందుకు అంటే, పుట్టి ఐడియా ఉందా మీకు? పుట్టి ఉంది. పుట్టి అనేది ఒక టూల్, సిఎల్ఐ టూల్. ఎందుకు ఇంతకుముందు కమాండ్ ప్రాంప్ట్స్, పవర్ షెల్ అంత సపోర్ట్ చేసేటివి కావు. ఆ కాంపోనెంట్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి లేవు వాటిలలో. సో ఇండస్ట్రీ ఆర్గనైజ్ వైజ్గా సర్వర్లోకి లాగిన్ అవ్వాలంటే ద ఓన్లీ వన్ టూల్ ఇస్ పుట్టి ఆర్ సోలార్ విండ్స్. ఈ రెండే. సోలార్ విండ్స్ కొనుక్కోవాలి కాబట్టి ఆ టూల్ని, పుట్టి ఈజ్ ఫ్రీ ఆఫ్ యూస్. సో పుట్టిని ఎక్కువ వాడేవాళ్ళు. సో దానివల్ల సో పుట్టిలో సపోర్ట్ అయ్యే బైనరీ ప్యాకేజ్ ఏంటంటే పీపీకే ప్యాకేజ్. సో దట్స్ వై క్లౌడ్ ఈస్ గివింగ్ ఏ పీపీకే. అండ్ ద అడ్వాన్స్ ప్యాకేజ్, ద అడ్వాన్స్ extension is .pem. ఓకే, ఐ థింక్ ఇది ఈడిఎస్ఏలో ఉంటుంది అనుకుంటా, ఇది ఆర్ఎస్ఏలో ఉంటుంది. ఓకే, నౌ ఎప్పుడైతే ఈ కీ పేర్ క్రియేట్ అవుతుందో ఇది ఆర్ఎస్ఏ కీ అంటాం. సారీ, RSA key. So previously it was generated with 2048. ఇప్పుడు ఆల్గరిథమ్స్ ని ఎన్హాన్స్ చేశారు. అరౌండ్ నాకు తెలిసి 3074 దగ్గరకు వచ్చింది అనుకుంటా. సో ఆల్గరిథమ్స్ ఎలాంటివి ఉండేటి ఇంతకుముందు అంటే ఎఫీ డెల్మన్ ఆల్గరిథమ్స్, పేరు విన్నారా? ఎఫీ డెల్మన్ మనం బీటెక్లో ఈసీలో వస్తాయి ఇవన్నీ. ఎఫీ డెల్మన్, ఏఈఎస్, ఏఈడి 126, 258, ఇవి ఆల్గరిథమ్స్ అన్నమాట. బై యూజింగ్ దిస్ ఆల్గరిథమ్స్ ఈ కీ పేర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ కీ పేర్ ఎలిమెంట్స్ క్రియేట్ అయ్యి మనకి ఒక అన్బ్రేకబుల్ ఫార్మాట్ కీ ఇస్తుంది. లెట్స్ సి. ఓకే, it is telling that key pair. Okay, create a new key pair. What it is telling, give a name and select your format extension .rsa .ed25519. Yep, now you can see ed25519 encrypted private and public key pair, and RSA is encrypted public and private key pair. Fine, but EDSA will not support much. If you can see in the downside, PPK can only use with putty. .pem can only you can use with any open SSH interface. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కావచ్చు, ఆన్లైన్ టెర్మినల్ కావచ్చు, ఎక్కడైనా సరే నువ్వు యూజ్ చేయొచ్చు .pem. లెట్స్ గివ్ హేమంత్ అల్లా. ఓకే, .pem సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా అండ్ క్రియేట్ ఏ కీపేర్ అనగానే నాకు ఇది ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే నేను లైనక్స్ కర్నల్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఆర్ఎస్ఏకి క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ విండోస్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ ఆల్సో క్రియేట్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫైల్, బట్ వీ హ్యావ్ టు డీక్రిప్ట్ ఇట్. విండోస్లో ఇక్కడ డీక్రిప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు హేమంత్ అల్లా అని తీసుకున్న హేమంత్ -అల్లా .pem అనే ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. క్రియేట్ కీ పేర్ ఆటోమేటిక్గా నాకు డౌన్లోడ్ అయిపోయింది చూడండి. ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఓపెన్ చేస్తా. దిస్ ఈజ్ మై కీ పేర్. సో బీయింగ్ ఎన్ ఆర్ఎస్ఏ ప్రైవేట్ కీ, దిస్ ఇస్ ఒక హ్యాకర్ దీన్ని బీట్ చేయాలంటే విల్ టేక్ 10 years ఆఫ్ టైం. అంత ఈజీ కాదు దీన్ని బీట్ చేయడం. ఎంత కాంప్లెక్స్గా ఉంది చూడండి.
ఓకే. సో ఈ కీని యూజ్ చేసుకొని నేను సర్వర్లోకి లాగిన్ అవుతాను. ఓకే. ఈ కీ మ్యాచ్ అయితేనే నన్ను సర్వర్ అలో చేస్తుంది, లేదంటే అక్కడనే రిస్ట్రిక్ట్ చేసేస్తుంది, ఆ కనెక్షన్ అక్కడనే అబార్ట్ చేసేస్తుంది ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ మ్యాచ్. ఎందుకంటే అది పేరు కదా, సేమ్ ఐడెంటికల్ కీస్ ఉండాలి. డిఫరెంట్ కీ ఉన్నా ఇక్కడ మీరు స్పేస్ యాడ్ చేసినా సరే యాక్సెప్ట్ చేయదు. జస్ట్ స్మాల్ స్పేస్ యాడ్ చేసి సేవ్ కొట్టినా మీరు అథెంటికేట్ అవ్వలేరు సర్వర్కి. ఓకే, let's continue with the next configurations. Now I have given key pair. Network settings, the next class is VPC only, I'll tell you. Network settings, let it వదిలేద్దాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను VPC సబ్నెట్స్ అంటే ఏంటి, అవైలబిలిటీ జోన్స్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం అనేది. నేను పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ని అసైన్ చేసేస్తున్నా, ఎనేబుల్ చేస్తున్నా. ఎప్పుడైతే నేను ఎనేబుల్ చేస్తానో ఈ సర్వర్కి ఇంట్రానెట్, ఇంటర్నెట్. సో ఇంట్రానెట్కి ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తుంది, ఇంటర్నెట్కి పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తుంది ఎనేబుల్ చేస్తే. ఇప్పుడు నేను డిజేబుల్ చేస్తే నాకు పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వదు, ఓన్లీ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తుంది. సో నౌ let me go with the public IP address as well. Security groups. Firewall is a technical word, Andy. Okay, it's a completely a technical word. It restrict the incoming, outgoing traffic or incoming, outgoing connections or ways at your server level. Important. EC2 ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్ దగ్గర మాత్రమే సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ వర్క్ అవుతాయి. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఏ కాంట్ అసోసియేట్ ఆర్ అటాచ్ టు ఏ లాంబ్డా. మీరు ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ని ఒక S3 బకెట్కి కానీ, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ని ఇంకోటి ఏంది బీన్ స్టాక్కి కానీ, లేదా వేరే వేరే సర్వీసెస్ కానీ అప్లై చేయలేరు. ఇట్స్ ఓన్లీ వర్క్స్ ఎట్ EC2 ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్. ఓకే, interview question. And the options it is giving to me that create a new security group or select the old security group. Create a new security group లో ఏముంటుంది, లాంచ్ విజార్డ్ 3 అనే నేమ్ తోటి క్రియేట్ అవుతుందా. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అలో SSH ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్, ఆప్షన్స్ ఎనీవేర్, కస్టమ్, మై ఐపీ. ఇంకొక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, కెన్ వి అలో ఏ వెబ్సైట్, మీన్స్ అలో అనరు, యాక్చువల్లీ వైట్ లిస్టింగ్ అంటారు. వైట్ లిస్టింగ్ అంటే we're providing permission to allow. Can I whitelist www.netflix.com in a security group? Interview question. No, we can't. Because security groups can be only IP address. We can do IP address. It is the unnumbered ACL. Okay. సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో నంబర్డ్ థింగ్ మీకు నోట్స్ ఇస్తాను, నోట్స్లో ఉంటాయి ఇవన్నీ. గివ్ మీ మినిట్. కాల్. ఓకే, ఇది స్టేట్ఫుల్ అని అంటాం. ఓకే, స్టేట్లెస్ కాదు, స్టేట్ఫుల్. స్టేట్ఫుల్ అంటే ఓన్లీ నంబర్డ్, న్యూమరిక్ నంబర్స్ మాత్రమే అలో చేస్తాం. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు గో విత్ ఎనీవేర్. ఎక్కడున్నా సరే వరల్డ్లో ఇట్ షుడ్ బి యాక్సెస్ దిస్ సర్వర్. అలో HTTPS ట్రాఫిక్ యాజ్ వెల్, ఇంటర్నెట్, అలో HTTP ట్రాఫిక్ ఫర్ ఇట్. అండ్ 8 GB స్టోరేజ్ ఇస్తున్నా, విచ్ ఇస్ HDD or SSD.
ఇది యాక్చువల్గా GP3, ఓకే, జనరల్ పర్పస్ 3 వాల్యూమ్స్. వి ఆల్సో హ్యావ్ SSDs. చూడండి ఇక్కడ SSD కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో SSD GP3 వాల్యూమ్ ఇచ్చేస్తున్న స్టోరేజ్. లాంచ్ ది ఇన్స్టాన్స్. నంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్ అన్ని 1 అండ్ launch the instance. Once it is launched, so this is my instance and this is going to in pending state. Okay, let it come to the running state and it is having a unique instance ID and name, type, status check. Status check కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి. 2/2 1/2 అని వస్తాయి మెసేజెస్, చెప్తాను. పబ్లిక్ DNS, ప్రైవేట్ DNS, ఎలాస్టిక్ IP, monitoring, security group, key name Hemantalla and the type. Okay, which flavor it is, Linux and Unix. Now it is in the running status right now. I would like to connect to this server. Ela, click on this connect option, select this server, click on connect. I have 4 options here. One is EC2 connect. Ante I could connect here itself in the browser. It will open a terminal here itself. See. Second option, connect using EC2 instance connect endpoint. So it will give an endpoint, create an endpoint means like this is an endpoint. ఇలా ఒక URL ఇస్తుంది, ఆ URL ద్వారా మనం యాక్సెస్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సెషన్ మేనేజర్. దిస్ ఇస్ అ కంప్లీట్లీ నాట్ రికమెండెడ్ వే. ఓకే, మనకి SSMs ఉంటాయి, సెషన్ మేనేజర్స్ ఇన్ AWS, సైట్ రీచబిలిటీ ఇంజనీర్స్, లేదంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్స్. ఇవి సెటప్ చేయడానికి అంటే కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్రమ్ AWS on. నేను ఇక్కడ ఆన్సిబుల్, చెఫ్, పప్పెట్ వద్దు, నాకు మేనేజ్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ కావాలి. వాట్ సర్వీస్ ఐ కుడ్ యూస్ అంటే AWS SSM ఈజ్ ది సర్వీస్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, AWS DevOps కి మొన్న ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేటప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే దట్ I would like to orchestrate, I would like to do a configuration management in EC2 instances, but I don't want to use Chef, Puppet, and Answer. It clearly asked this question. What service I could use in a managed way in the AWS? Yes, AWS SSM agents and SSM manager. Okay. So, ఈ agents ని install చేస్తే సర్వర్లో డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్స్లో we could do the configuration management. Okay. ఇక్కడ స్టెప్స్ అవన్నీ ఇస్తాడు, we can also follow this. And the third one is SSH client. Client is nothing but మన దగ్గర టర్మినల్ ఉంటే సరిపోతుంది, అది SSH ఆల్రెడీ. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ షెల్. ఓకే, దట్ ఈస్ షెల్. షెల్ అంటే ఇంటర్ఫేస్, CMD, కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. ఇక్కడ నాకు ఏమంటుంది, కాపీ దిస్ a command and paste in your shell. And the fourth one is EC2 serial console. సీరియల్ కన్సోల్ ఏంటంటే ఫిజికల్గా కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. ఓకే, TTY పోర్ట్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, SO పోర్ట్ ఇది. ఇప్పుడు మన ల్యాప్టాప్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, ల్యాన్ పోర్ట్స్, అలా సర్వర్కి కూడా పోర్ట్స్ ఉంటాయి. దాన్ని కన్సోల్ లాగిన్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ సీరియల్ కన్సోల్. అంటే ఫిజికల్గా ఏమైనా చేయాలనుకుంటే అక్కడ చేయొచ్చు, లేదా క్యాండిడేట్ ఫిజికల్గా అక్కడ కూర్చుంటే we can take the access and log into the server. In a very rare case. Okay, coming to SS client, the most used one. Copy this.
And coming to the my downloads, inside this download, see here it is downloaded. Okay, what I'll do, I'll open CMD here and I'll paste this. ఎందుకు ఇక్కడనే పేస్ట్ చేస్తున్నా, ఎక్కడైతే మీ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయి ఉంటుందో అక్కడనే ఓపెన్ చేయాలి సిఎండి. దెన్ ఓన్లీ ద కనెక్షన్ కెన్ రీడ్ యువర్ ఫైల్. ఎస్, ఇప్పుడు ఏమంటుంది అది, ద authenticity ఆఫ్ ది హోస్ట్ టు దిస్ ఎండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ is established with a share ID. Or you would like to connect to it? Yes. Now Amazon Linux is connected. If you see, I can see only private IP address 172.31 in which range? In which range? Class B. Class B in private. So now my server is in the intranet inside the AWS. Okay. If you could try to ping this IP address, you won't get a ping response. మీకు పింగ్ తెలుసు కదా, పింగ్ ప్రోటోకాల్. In this server it will ping, no? Hmm. In this server. మీరు రీచ్ అవ్వలేరు దీన్ని. ఇట్స్ ఇన్సైడ్ ఇట్. ఇట్స్ అ ప్రైవేట్, కంప్లీట్లీ ఇంట్రానెట్ ఇన్సైడ్ ది క్లౌడ్. రైట్ నౌ నేను ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ని ఎక్కడ క్రియేట్ చేశాను, ఏడబ్ల్యూఎస్ డిఫాల్ట్ విపిసిలో క్రియేట్ చేశాను. డిఫాల్ట్ విపిసి, మీకు విపిసి కాన్సెప్ట్ చెప్తాను, అప్పుడు ఇంటర్నెట్ అంటే ఇంకా బాగా. డిఫాల్ట్ విపిసిలో క్రియేట్ అయింది నాకు ఇది. సో నా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో నేను ఉన్నాను. బట్ నేను ఒక ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాను, ఎనేబుల్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఇచ్చాను. దానివల్ల ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఎస్టిటిపి, ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో ప్రోటోకాల్ని అలో చేశాను కాబట్టి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్, Linux. From last 2 days, we are just talking about inside the server, we are deploying application. But where? For what? At least we have not done as of now a single static application as well, right? Sorry. Can I go for deploy one static application? Sure, yeah. Yeah. So I'll just type a commands. Okay, I'll also tell you about the Linux. Next class only Linux classes. www/escape shift:/wq explit.
I'm just running this shell script. What happened? For Sudo yum install. Super user. we're already in. Sudo yum install. We should mention. No. I'm already into sudo. Hmm. The thing is, let me remove this. Escape shift colon. If you are in sudo, it will show as root, right? Yeah. It will work now. Yum install httpd -y. I think that file will work right Yeah, it now. will work, but let me type it again because I removed those things. Okay. Service httpd start cd/var/www because it has to forward to HTML and git clone. So I have a snake. Let me go here. I have a HTML Java code here, CSS code. Let me take my public IP address and my private IP address. Both IP address I would like to take. In order to see my or browse my application, which IP address I need to browse? Public. Let me search it. It's showing me it works. But everything on the application, if you would want to direct to some path, everything on the HTML. Itself a Chrome browser on the HTML. Okay. So we have to give /snake. It's opened a game to me because the code is deployed and it is rendered and it is executing. Okay. Yeah. Now I could play this game, the same snake game in our childhood we played. Yeah. Okay. And just you can also search this IP address in your browser and you'll be also able to open it. Search లో ఇస్తాను సరే ఓపెన్ అవుతుందా లేదా చూడండి సరే చార్ట్ లో ఇస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఇదే ఐపీ అడ్రస్ ని నేను డిఎన్ఎస్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన అనుకోండి లైక్ Workout. www.snake.com అంటే వర్క్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ లూప్ ని క్రియేట్ చేస్తాను అంటే ఫార్వర్డ్ లూప్ బ్యాక్ రివర్స్ లూప్ బ్యాక్ చేస్తాను విత్ డిఎన్ఎస్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తాను ఏ రికార్డ్ ఎస్ఓ రికార్డ్ ఇవి దానివల్ల నాకు వర్క్ అవుతుంది డైరెక్ట్ అవుతాయి ఐపాడ్స్ విల్ సీ ఇన్ అవర్ కమింగ్ క్లాసెస్ okay I'll going to show you more applications like this by connecting database as well. This is just a static one. This is not dynamic ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ database కనెక్ట్ చేయలేదు when we connect the database dynamic అవుతుంది అసలు కనెక్ట్ చేయకపోతే కంప్లీట్లీ స్టాటిక్ ఓకే Okay. స్టాటిక్ అప్లికేషన్ అని అంటారు దాన్ని ఆర్ యూఐ అప్లికేషన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ Okay. దట్స్ ఇట్ okay and
యాక్సెస్ అవుతున్నారా మీరు? Yes, we are able to see. We are able to access. అండ్ నాకు అలానే ఎన్నైనా సరే నేను ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. ఐ డూ హ్యావ్ అదర్ గేమింగ్ యాజ్ వెల్, లైక్ లెట్స్ గో విత్ ద నెట్ఫ్లిక్స్ క్లోన్. ఇక్కడ ఏమంటాను, నెట్ఫ్లిక్స్ అంట. HTML లో చేశారు మీరు అది ఫోల్డర్. Yeah, but the name, what are the name here? It has to look for read. The name should be read. Now it is reading. మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినా కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఓపెన్ చేయండి. .com లో ఇది నాకు UI స్టాటిక్ clearly. Okay, when I click on this mobile, upside the URL is changed. This is how it is directing. So this is how here also it is directing to an HTML. So this is a Flipkart. So where could I find this HTML code? Go to 3 dots, go to settings. Sorry, give me 3 dots, more tools, developer tools. Right side you could see source, console, element. This is the code. Okay. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎట్లా చేంజ్ చేస్తే అక్కడ ఎక్కడ ఏ కాంపోనెంట్ లో కోడ్ హైలైట్ అవుతుందో చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ లో. సో మెర్లిన్ కాంపోనెంట్ అంటే అంటే రియాక్ట్ జేఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ లో రాశారు. ఓకే, సో ఇలా చాట్, ఇది ఎక్కడ బాడీ ఏం అటాచ్ చేస్తారు, టైప్. సో అలా అండ్ దీని డిజైన్ ఏంటి, కన్సోల్ డిజైన్ ఇక్కడ కంప్లీట్గా వచ్చేస్తుంది. సోర్సెస్ కోడ్ www.code.com, ద వే ఎలా వస్తుంది, టాప్ డిఎన్ఎస్. ప్రజెంట్లీ వీఆర్ హియర్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్స్ ఏంటి, ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళొచ్చు, అంత కోడ్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు. అండ్ ద కనెక్షన్ పర్ఫార్మెన్స్, ఇప్పుడు సిఎస్ఎస్లో ఉన్నాను నేను యాక్చువల్లీ. దిస్ ఇమేజ్ ఇస్ ఇన్ సిఎస్ఎస్. ఓకే, సో అలా జేఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు, మీడియాకి వెళ్ళినప్పుడు ఐ కుడ్ ఆల్ సీ ఆల్ ఏపీఐస్, యాక్సెస్ టోకెన్స్ అన్నీ చూడొచ్చు. ఓకే, సెక్యూరిటీ, ఎవ్రీథింగ్. This is how a tester, a developer will look for their application again when they're done. మనం కూడా చూస్తాము అప్పుడప్పుడు అప్లికేషన్ సపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడు. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు రెడీ ఫర్ ఇట్. ఇప్పుడు నాది చూసిన ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మోర్ టూల్స్, ఫోటోస్, ఇట్ షోస్ అ సింపుల్ థింగ్. నా కోడ్ ఎంత చిన్నగా ఉంది. ఇది పబ్లిక్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వడం వల్ల హ్యాక్ చేయరు ఎవరు. ఇది హ్యాక్ అవ్వదు. ఓకే, ఎందుకంటే రియల్మీ C51 కార్బన్ బ్లాక్ పి ఐటమ్ ఇది ఉందా, ఇది ఒక ఐడి. ఓకే, దాని తర్వాత ఇదంతా ఉందా, ఇదంతా ఏపీఐ. దీన్ని ఆత్ 0 అని అంటారు, రెస్ట్ఫుల్ ఏపీఐ. దీన్ని క్రాక్ చేయడం మన వల్ల కాదు. అంటే మీన్స్ ఓకే, వాళ్ళు చేయగలుగుతారు, ఇంజెక్ట్ చేస్తారు సంథింగ్. ఇఫ్ దే వుడ్ ఇంజెక్ట్ ఆర్ డీడాస్, ఇట్ కెన్ బి హ్యాపెన్. బట్ ఇక్కడ వాళ్ళు సెక్యూరిటీ ఎనేబుల్ చేస్తారు ఎట్ సిడిఎన్ ప్రొఫైల్స్, కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్. ఐ టెల్ యూ దిస్. SSL టర్మినేషన్స్ అంటారు వాటి. సంథింగ్ ఇంజెక్షన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, ద SSL విల్ అబౌట్ యువర్ కనెక్షన్. ఇక్కడ మీకు ఈ లాక్ సిస్టమ్ ఉందా, లాక్ మీద క్లిక్ చేస్తే కనెక్షన్ ఇస్ సెక్యూర్ ఆర్ నాట్ సెక్యూర్. కనెక్షన్ ఇస్ సెక్యూర్, సర్టిఫికేట్ వ్యాలిడేట్. ఈ సర్టిఫికేట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కొంటానే ఉంటారు. ఓకే, దే హ్యావ్ టుక్ దిస్ సర్టిఫికేషన్ ఫ్రమ్ గ్లోబల్ సైన్ NVSI company, and it is the validation, the sharp print. So this is the print. Okay, algorithm.
flipkart.com. Presently .com కి ఈ సర్టిఫికేట్ వాడుతున్నారు. ఈ ఎస్ఎస్ఎల్ టర్మినేషన్ అయిపోద్ది అప్పుడే, అది డిటెక్ట్ చేస్తుంది, టర్మినేట్ చేసేస్తుంది ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ వ్యాలిడ్. డిఎన్ఎస్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి, నేను డిఎన్ఎస్ గురించి చెప్తాను మీకు. సో అగైన్ రౌట్ 53లో మీకు చెప్తాను. ఒక పెద్ద క్లాస్ ఇది, 2 రోజులు చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఓకే. ఓకే, డీటెయిల్స్కి వెళ్తే మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. సర్టిఫికేట్ సిగ్నేచర్ ఆల్గరిథము, వ్యాలిడిటీ, సర్టిఫికేట్, దాని వర్షను, సీరియల్ నంబరు, ఆథరైజేషన్ యాక్సెస్. ఇలా అందుకే ఎస్టిటిపిఎస్ ఎస్ అనేది సెక్యూర్, ఎస్ఎస్ఎల్ ఐఎస్ అనేది ఎస్టిటిపిఎస్ యాడ్ చేస్తున్నామా, దిస్ ఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎస్ఎస్ఎల్. ఓకే, సెక్యూర్ షెల్ సర్టిఫికేట్స్. ఓకే దెన్ ఆల్రెడీ కొంచెం యా. ఎనీ డౌట్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ? ఈ సెషన్ మేనేజర్ ఒకటి చిన్న సెషన్ మేనేజర్ మళ్ళీ మీకు చెప్తాను ఆర్కెస్ట్రేషన్ లో. ఇప్పుడు మనం యాక్సెస్ కొట్టినా ఏజెంట్స్ ఇన్స్టాల్ చేయమని అడుగుతుంది, ఏజెంట్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి యాక్సెస్ చేయాలి. ఓకే, అన్సిబుల్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. ఓకే. ఓకే. ఈ సబ్నెట్ మాస్క్ కొంచెం క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? యా, ఐ విల్. ఎందుకంటే మేబీ ఇంటర్వ్యూలో నెట్వర్కింగ్ చెక్ చేసేటప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చి ఎన్ని సబ్నెట్స్ వచ్చి ఈ సబ్నెట్ మాస్క్ తో ఎన్ని ఎవరు IP అడగరు అడగరు. అసలు, అది నెట్వర్కింగ్ క్యాండిడేట్ కి అడుగుతారు, మనకు జస్ట్ అంటే ఎన్ని క్లౌడ్ సబ్నెట్. రోల్ కి కూడా అప్లై చేస్తాం కదా. క్లౌడ్ కి సిఐడిఆర్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, జస్ట్ ఏంటి ఎంత సబ్నెట్ మాస్క్ ఇది ఉంది, ఎవ్వరికి గుర్తుండదు. ఇవాళ క్వశ్చన్ అడిగడానికి కూడా గుర్తుండదు. ఓకే. మనకు నంబర్స్ అనేవి గుర్తుండవు. అందుకే డిఎన్ఎస్ అనేది సపరేట్ గా ప్రోటోకాల్ పోర్ట్ అదొక సపరేట్ గా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎందుకు నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ గుర్తుంటాయని. సో ఈ Okay. సిఐడిఆర్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు వి జస్ట్ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్, పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్, అంతే. Okay. సో ఈ /24 లో ఎన్ని ఐపీ అడ్రస్ వస్తాయనే మినిమం ఐడియా లేదు. ఇప్పుడు నేను /16 ఇస్తే /16 లో నాకు అరౌండ్ 63 సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. 63 సబ్నెట్స్ లో నేను అరౌండ్ అగైన్ 254 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఒక్కొక్క సబ్నెట్ లో. అంటే నాకు మల్టిపుల్ ఎన్ని అవుతాయి. విపిసి సెక్షన్ లో మళ్ళీ చెప్తాను ఇదంతా నేను. ఓకే. ఓకే. ఓకే, అవైలబిలిటీ జోన్స్, ఎన్ని సబ్నెట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, ఎన్ని సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, అక్కడ డిహెచ్సిపి ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది, ఐపీ పూల్ ఎలా రిలీజ్ అవుతుంది అంతా చెప్తాను. డోంట్ వరీ. ఓకే. ఓకే, okay then I'm not done my dinner, I'll do. Okay, ఓకే. Yeah, you carry on. yeah, Thank you. we'll meet on Monday. Okay, Okay. ఓకే. Thank you. థ్యాంక్ యూ.